Bonjour, soyez les bienvenus sur Olive Academy. We are continuing our lesson on fondement de la compréhension en lecture 1. Chapitre 2. Unité 1. So, this is the chapter 2, Unity 1. Dans cette leçon, nous allons apprendre à former des syllabes. We are going to learn how to form syllables. On y va. S plus voyelle. So we are going to combine S and vowels. Maintenant, avant de continuer, apprenons ou bien révisons les voyelles. Nous avons déjà vu les voyelles dans une leçon passée. Before you continue, let's look at the vowels. Don't forget we have learned the vowels in one of our lessons. So if you are watching the video on YouTube, go to our channel and then get that lesson. But then let's revise them. Les voyelles sont, the vowels are A, E, I, O, U, Y. We are going to talk about the Y later. But in this unit, we are not going to include or talk about it. We will talk about the first 5. But in French, we have 6 vowels, and the last one is Y. On y va. Let's go. S. Le son de S est S. S. The sound of S, that's S, is S. Répétez après moi. Say it after me. S, A, sa, S, E, se, S, I, si, O, so, ui, suis, et, c'est, est, c'est, est, c'est, a, sa, e, se, i, si, o, so, ui, suis, et, c'est, est, c'est, est, c'est. Nous avons, we now have sa, se, si, so, suis, c'est, c'est. Vous avez bien suivi? Did you follow well? D'accord? Lisons. Let's read. Prononcez la syllabe quand elle apparaît. Pronounce the syllable when it appears. Prêt? Ready? Prêt?
Merci, à la prochaine fois. Au revoir.